mawazo that he yake, may get the gift from Balak. ili kwamba akapata zawadi kutoka kwa And Balaki. when he left, Na alipoondoka, the Bible says, Biblia inasema, and God was very angry na Mungu alikasirika zaidi, because he became disloyal. maana alifanyika kutokuwa mwaminifu. Listen to me, people. Nisikilize watu. Many people begin very well. Watu wengi walianza vyema kabisa, Wanaanza vizuri sana. wanaanza vizuri kabisa, But when you begin to open your door for gifts lakini unapoanza kufungua mlango wako kwa ajili ya zawadi and corruption na ufisadi that comes with what you will gain, na kupata na kuja inayokuja na kile ambacho utapata, longing for gain, kutamani kupata, you open the door for the fall wafungua mlango kwa ajili ya and the disloyalty. na kutokuwa God mwaminifu. was very angry. Mungu alikuwa athirika kabisa. Let me see. Acha nione. He's saying, Anasema, but God was very angry, and the angel of the Lord stood in the road to oppose him. lakini Mungu alikasirika sana, naye malaika wa Bwana akasimama barabarani kumpinga. Balaam was riding on his donkey, Balaam alikuwa ameenda kwa punda wake, and his 2 servants were with him. na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. When the donkey saw the angel of the Lord standing in the road with the drawn sword in his hands, Wakati punda alipomwona malaika wa Bwana akiwa amesimama barabarani akiwa na upanga uliofutwa kutoka mikononi he mwake, turned off the road into the field, punda akageuka upande wa kuelekea and mashambani, Balaam beat it na Balaamu akaipiga and get back on the road. ili ikapata kumrudisha The barabarani. angel of the Lord stood in the narrow path Ndipo malaika wa Bwana akasimama katikati ya nje iliyokuwa nyembamba, through the vineyard, katikati ya shamba hili, with both walls, both sides. katika mashamba mawili ya mizabibu yakiwa na ukuta pande zote mbili. Verse 25. Mstari 25, When the donkey saw the angel of the Lord, punda alipomwona malaika wa Bwana it pressed close to the wall alijisukumisha karibu sana na ukuta and crushed Balaam's foot against it. na kukandamisha mguu wa Balaamu ukutani. So he beat his donkey again. Ndio Balaamu akampiga tena punda wake. Verse 26. Mstari The 26, angel of the Lord moved on ahead kisha malaika wa Bwana akaendelea mbele and stood in a narrow place na kusimama mahali pembamba where zaidi, there was no room to turn, ambapo hapakuwepo na nafasi ya kugeuka either to the left kushoto or to the right. wala kulia. He's saying verse 27. Anasema mstari 27, When the donkey saw the angel of the Lord, punda alipomwona malaika wa Bwana it laid down under Balaam, alilala chini Balaamu, and he was angry, and he beat it with his staff. Balaamu alikasirika sana akampiga kwa pimbo Verse yake. 28. Mstari 28, Then the Lord opened the mouth of the donkey, kisha Bwana akakifungua kinywa cha punda, and it said to Balaam, akamwambia Balaamu, what have I done to you nimekutenda nini to make you beat me these 3 times? kinachokufanya unipige mara hizi 3? Balaam answered the donkey, Balaamu akamjibu punda, you have made me a fool. umenifanya mjinga. If only I had a sword Kama tu ningelikuwa na in my upanga hands, mkononi mwangu, I would kill you right now. ningekuua sasa hivi. Then the donkey Kisha punda said to Balaam, akamwambia Balaamu, am I not your own donkey, je, mimi si punda wako which you have always ridden to this day? ambaye umempanda siku zote hadi leo? Have I been in the habit of doing this to you? Je, nimekuwa na tabia kufanya hivi kwako? No, he said. Hapana, akajibu. Then the Lord opened Balaam's eyes, Kisha Bwana akafungua macho ya Balaamu, and he saw the angel standing with a sword. na akamwona malaika wa Bwana amesimama barabarani akiwa na upanga. Look at me, everyone, again. Tazama askofu, kila mtu He's saying, anasema, and the altar will split, na madhabahu yatagawanyika, and the altar obeyed. na madhabahu yakatii. And he said, seize him. Akasema, mshikeni, And his hands were shriveled. na mkono wake ukasinya. Restore me. Nirejeshe, And his hands were na restored. mkono wake ukarejeshwa. Then he told him, Kisha akamwambia, let's go home and eat now. twende nyumbani na tule Now sasa, that you have worked this powerfully, sababu kwamba umefanya kazi hii yenye nguvu let's go kabisa. home and eat and drink. Twende nyumbani tule na tunywe, Now urudi nyumbani mkono tupu. na urudi nyumbani mikono I'll tupu, give you something. nitakupa kitu. Then he's saying, Kisha akasema, I cannot follow you siwezi nikakufuata, because the Lord said don't do that. maana Bwana alisema usifanye hivyo. The old prophet comes and he follows. Nabii wa kale anakuja na anamfuata. Look at this now. Tazama hili sasa. And then Na kisha Saul says, Sauli akasema, how can we go to the prophets of God empty-handed tuwezaje enda mbele za manabii wa Bwana mikono mitupu, without a gift? bila zawadi? He's saying those things. Anasema hizo vitu. And then now Na kisha basi we arrive at Balaam. tukafika kwa Balaamu. Balaam. The immorality of the Moabites is known. Uasherati wa Moabu unajulikana. They knew they could not fight Israel. Walijua kwamba hawawezi wakaipiga vita Israeli. Walijua. Walijua kwamba hawawezi wakaipiga vita Israeli.
So they came up with a plan. Kwa hivyo basi wakaja na mpango. Who gave them that plan? Je, ni nani aliwapa huo mpango? Balaam. Balaamu. Because their heart was in the gift. Maana moyo ulikuwa katika zawadi. He don't want to lose the gift. Hataki kupoteza zawadi. And he knew Na alijua he has no capacity to curse Israel. hana uwezo wa kuilaani Israeli. But he can give advice Lakini anaweza toa ushauri how they can be brought down. jinsi anaweza poromoshwa. And the word of God is clear. Neno la Mungu ni dhahiri. I cannot go with you Siwezi enda pamoja nawe. because you are the enemies of God. Maana nyinyi ni maadui wa Mungu. I can't go with you. Siwezi enda pamoja But nawe. just sleep here tonight. Lakini lala tu hapa usiku. God may speak Mungu akawenda akanena because of the gifts. kwa sababu ya zawadi. Then he leaves. Kisha anaondoka. That the Lord comes to oppose. Kisha Bwana anakuja kupinga. To oppose him with the sword. Kupinga na upanga. The angel draws the sword. Malaika wake akavuta upanga. Then he beats 3 times the donkey. Kisha anampiga punda wake mara 3. And the donkey preached to him Naye punda akamhubiria what loyalty is all about. kile ambacho uaminifu ni yote kuhusu. You can call it the gospel according to the donkey. Unaweza ita injili kulingana na punda. He said, Alisema, am I not your donkey je, mimi si punda wako that you'll be riding on every time? ambao umekuwa ukimpanda kila wakati? Have you ever seen me in this kind of habit? Je, umeshainiona katika tabia hii? Have I ever ignored you? Nishawahi kupuuza? Have I ever disobeyed you? Kama nishawahi kukosa kukutii? Have I ever failed to take your orders? Kama nishaikosa kuchukua maagizo The yako? donkey knows the owner. Punda anajua But the mwenyewe. church cannot submit the pastors. Lakini kanisa haliwezi likajitisha kwa wachungaji. The donkey Punda recognized the authority of Balaam over him. yatambua mamlaka ya Balaamu juu yake. The donkey Punda recognized ilitambua the authority of Balaam. mamlaka ya Balaamu. The donkey recognized the ownership of Balaam. Punda alitambua umiliki wa Balaamu. The donkey Punda recognized alitambua the authority of Balaam. mamlaka yake Balaamu, The ownership of Balaam. umiliki wa Balaamu. And the donkey says, Na punda akasema, am I not your donkey? je, mimi si punda wako? And you'll be riding on me every time. Umekuwa ukinipanda kila wakati. Have I ever disobeyed you before? Je, nishawahi kosa kukutii hapo awali? And Balaam said, no. Na Balaamu akasema hapana. Have I been having this kind of habit before? Je, nimeshawahi kuwa na hizi tabia hapo awali? And Balaam said, no. Balaamu akasema hapana. Then why have you been beating me? Mbona basi unanipiga? Have you ever seen this kind of habit before? Je, ushainiona na hii tabia hapo awali Of disobeying. ya kukosa kutii? She's not reading phone things, messages. She's not reading things. Sikiliza. Am I not your donkey? Je, mimi si punda wako? Have I been in this habit of disobeying? Je, nimekuwa katika hii tabia ya kukosa kukutii? And Balaam said, no. Balaamu akasema hapana. You are a good donkey. Wewe ni punda mzuri You have been zaidi. very loyal. Umekuwa mwaminifu You have been zaidi. very submissive. Umekuwa wa kutii kabisa. The donkey knows how to be submissive. Punda anajua jinsi ya kutii. Even if the load is heavy, Hata kama mzigo ni mzito. they never throw away. Kama hawatupi. But the church of Christ Lakini kanisa la Kristo don't know how to be loyal. alijua jinsi ya kutii. The donkey knew how to submit to Balaam. Punda alijua jinsi ya kujitisha kwa The Balaamu. donkey recognized the authority of Balaam. Punda alitambua mamlaka ya But Balaamu. the church of Christ cannot be submissive. Lakini kanisa la Kristo haliwezi kuwa la kujitisha. Disloyalty has quenched their hearts Kutokuwa waaminifu umeshika mioyo and yao destroyed them. na kuharibu. They want a salvation without loyalty. Wanataka wokovu usio na uaminifu Like Balaam, kama Balaamu, who want to obey God, ambao wanataka kumtii Mungu but still love lakini gifts. bado wanapenda zawadi. Come home with me. Kuja nyumbani pamoja nami, I will give you a gift. nitakupa zawadi. Kumbe the intention is Kumbe kusudi ni to make you disobey God. kukufanya ukapate kukosa kumtii Mungu. The gift is so good, Zawadi ni nzuri very zaidi, appealing. yapendeza macho, yavutia kabisa. And the devil has placed gifts Na shetani ameweka zawadi everywhere.
zawadi kote kote, appealing and attractive, ya kupendeza na ya kuvutia, that you may disobey God for a reward. ili kwamba ukapate kukosa kumtii Mungu kwa ajili ya zawadi. Disobey God for a reward. Kosa kumtii Mungu kwa ajili ya zawadi. If you disobey, ikiwa utakosa kutii, I reward you. nitakutuza. I will reward your disobedience. Nitatuza kutokuwa uaminifu kwako. And he went in the garden. Alikaenda katika He said, bustani. did God really say? Akasema, je, kwa hakika Bwana No, alisema? you will not die. Hapana, hautakufa. God knows Mungu anajua that if you eat, ya kwamba ikiwa you utakula, are rewarded with wisdom. utatuzwa hekima. Your disobedience can be rewarded. Kutotii kwako kunaweza Just kupewa disobey zawadi. God, I will reward you. Kosa tu kumtii Mungu, nitakutuza. And he said, hey, Anasema, hey, even if you give me half of your kingdom, hata kama utanipa nusu ya ufalme wako, I will not be disloyal sitakosa kuwa to mwaminifu my God. kwa Mungu wangu. How many can say such a word in this Christian life today? Wangapi wanaweza sema neno kama hilo katika haya maisha ya Kristo kwa ajili ya uzee? But the Lord had told Ahijah, Lakini Bwana alikuwa amemwambia Haya, Jeroboam's wife is coming mke wa Yeroboamu anakuja to ask about her son, kukuuliza kumuhusu for mwanawe, he is ill, kwa kuwa yeye ni mgonjwa, and you are to give her such and such an answer. na utampa jibu hivi When vivyo. she arrived, Alipokwisha fika, she will pretend to be someone else. atajifanya kuwa mtu mwingine. Verse 6. Mstari wa 6. So when Ahijah heard the sound of her footstep at the door, Hivyo aliposikia kishindo cha hatua zake za miguuni mlangoni, he said, akasema, come in, wife of Jeroboam. karibu ndani, mke wa Yeroboamu. Why this pretense? Kwa nini kujibadilisha? I have been sent to you with bad news. Nimetuma kwako na habari mbaya. He said many things. Now look at me now. Look at this now. Tazama hili sasa. This again Hii tena is the same Jeroboam. ni Yeroboamu yule. He has refused his loyalty, Amekataa kuwa mwaminifu. and now God is not speaking. Na sababu Bwana haneni, Now he's sending his wife sasa namtuma mke wake together with gifts pamoja na zawadi, to go and entice the prophet of God kwenda kumfurahisha nabii wa to Mungu, speak on his favor. kunena kwa ajili yake, kwa kibali Go chake. and pretend Nenda ukapate to be kujifanya someone else, kuwa mtu mwingine but carry gifts. lakini beba zawadi. That's where the secret is. Hapo ndipo palipo na siri. Gift Zawadi covers their true identity. zaficha utambulisho wa kweli, Covers it. yaifunika. Go with the gift Nenda na zawadi and pretend it is not you. na ukajifanye kwamba sio wewe. He will tell you what to do. Atakwambia kile ambacho utafanya. And then the Lord rebuked it. Na kisha Bwana akaikemea. They say, why this pretense? Akasema, ni kwa nini kujifanya huko? Because it is all pretense. Maana yote ni kujifanya, It is not loyalty. si uaminifu. Listen. Sikiliza. It is not your gift that tells how loyal you are. Sio zawadi zako ambazo zinanena kuhusu jinsi ulivyo mwaminifu. It is not your gift that tells how loyal you are. Sio zawadi zako ambazo zinasema jinsi ulivyo mwaminifu. Because Kwa sababu Jeroboam is pushing breads and mandazi Yeroboamu anasukuma mkate na mandazi ahead of him. mbele zake. He is putting mandazi Anaweka mandazi between him and the prophet of God. kati yake na nabii wa Mungu. Mandazi. Mandazi. I can't believe that. Say, go, take 10 loaves. 10 loaves Nachukua of mikate super loaf. 10. Ni Super loaf 10. Super loaf 10. Na nini? Na cake. Cake pia ambeba. Jerry bwana sifiwe. Ambeba cake na nini na mandazi na nini tena? Na asali. Yes, asali is all the food of the prophets. So kabeba asali, but so bread you know too well, those are yeast, so you cannot touch the prophets. Remember, they can't touch. So asali is the only bread that's going to work there, and cake. But now look, mandazi, that mandazi works because there's no yeast. Now look, Tazama. he puts mandazi ahead, Anaweka mandazi mbele. and then he hides Na kisha behind mandazi. anajificha And nyuma ya say, mandazi. just go with bread. Anasema enda tu na He will mkate. tell you everything. Atakwambia kila kitu. You just take to him bread. Mpelekee tu mkate. Pia mandazi mzuri imebekiwa vizuri na super of 5, that guy will talk. Huyo mtu ataongea. That guy will speak on my favor. Huyo mtu ataongea kwa kibali changu. He want to show his loyalty to the prophet because he's saying
Atakuonyesha uaminifu wake kwa nabii, maana anasema Go to Ahijah. nenda kwa Ahia, Don't go to another one. usiende kwa mwingine, Only go to Ahijah. enda tu kwa Ahia peke It is yake. only Ahijah Ni Ahia peke yake who told me that I will be the king. aliyeniambia kwamba nitakuwa He mfalme. normally speak well of me. Kila wakati anena mazuri Go to kunihusu. Ahijah. Nenda kwa Ahia, He will tell you good things. atakwambia mambo Take mazuri. bread to him. Chukua mkate, nenda nayo, Take bread. mpelekee He mkate. is needy. Ako hitaji lake He is a needy prophet. He cannot see. ni nabii ambaye ako na hitaji, hawezi Give him food. He akaona. will speak well of me. Mpe chakula, atanena mazuri kunihusu. He want to show his loyalty Hata kuonyesha uaminifu by wake fronting food. kwa kuweka mbele chakula. Listen, Sikiliza, gifts zawadi does not show how loyal you are. hazionyeshi jinsi wewe ulivyo mwaminifu. Second Kings chapter 4 verse 42. I'm finishing now. Wafalme wa pili mlango wake ni 4 mstari 44, namaliza sasa. Second Kings 4 Wafalme wa pili mlango wake ni 4 verse 42. mstari wake ni 42. A man came from Baal Shalisha, Akaja mtu kutoka Baal-lisha bringing the man of God 20 loaves of barley, akimletea mtu wa Mungu mikate 20 ya shairi baked from the first ripe of grain, iliyookwa kutoka katika nafaka ya kwanza, along with some heads of grain. pamoja na masuke ya nafaka. Give it to the people to eat, Elisha said. Wape watu ili wale. Elisha akasema, How can I set before the 100 of the people? So they went to Elisha also carrying bread. pia walienda mbele za Elisha, pia wakawa wamebeba mkate To see Elisha kumwona Elisha carrying bread in their hands. akawa amebeba mkate mikononi mwake. Look at this now. Tazama hili sasa. Second Kings 5 verse 5. Wafalme wa pili mlango wa 5 mstari wa 5. He's saying, Nasema verse 5. mstari wa 5. Naaman went to his master and told him Naamani akarudi kwa bwana wake akamwambia, what the girl from Israel had said. toka Israeli akasema What the girl from Israel had said. kile ambacho msichana kutoka Israeli alikuwa amesema. By all means, go. The king of Aram replied, Kwa njia yote ile nenda. Mfalme kutoka Aramu akamjibu, I will send a letter to the king of Israel. So Haman left, nitatuma barua kwa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo Naamani akaondoka, taking with him 10 talents of silver, akiwa amechukua pamoja naye talanta 10 za fedha, 6,000 shekels of gold, shekeli 6,000 za dhahabu, and 10 sets of clothing. na mivao 10 ya mavazi. Verse 8. Mstari wa 8. Verse 8. Mstari wa 8. When Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his robes, Elisha mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alikuwa amerarua joho yake, he sent him this message. akamtumia ujumbe huu, Why have you torn your robes? kwa nini umerarua mavazi Have yako? the man come to me, Mwamuru huyu mtu aje and he kwangu, will know that there is a prophet in Israel. naye atajua kwamba kunaye nabii katika So Israeli. Naaman went to him Kwa hiyo Naamani akaenda kwake with his horses and chariots, akiwa na mafarasi wake na magari yake and stopped at the door of Elisha's house. na kusimama malangoni mwa nyumba yake Elisha. Elisha sent a messenger to say to him, Elisha akamtumia mjumbe akamwambia, go wash yourself 7 times in Jordan, nenda ukaoge katika mto Yordani mara 7, and your flesh will be restored, na nyama ya mwili wako itapona, and you will be cleansed. nawe utatakasika. But Naaman went away angry Lakini Naamani akaondoka akiwa amekasirika and said, na kusema, I thought he would surely say it. hakika nilidhani I kwamba thought he would surely come out to me angetoka nje and stand asimame and call the name of the Lord is God, na kulitia jina la Bwana Mungu wake and wave his hands na kuweka mkono wake over the spots and cure me from my leprosy. juu yangu mahala pagonjwa na aniponye kutoka ukoma wangu. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than waters of Israel? Je, hapana na Farpari ni mito ya Damascus si bora zaidi kuliko mito ya Israeli? And he went away in a rage. Akaenda zake katika Verse hasira. 13. Mstari wa 13. Naaman's servant went to him and said, Watumishi wa Naamani wakamwendea na kumwambia, my father, baba yangu, if the prophet had told you to do something great, kama huyo nabii angekwambia ufanye jambo lililo kubwa, would you have not done it? je, si ungelifanya? How much more then when he tells you, Je, si zaidi anapokuambia wash and be cleansed? oga na utatakasika? So he went. Hivyo akashuka. I'm coming back. Look at me now. Tazama askofu. Today I'm doing long readings. Look at me now. Tazama askofu.
he goes, anaenda, he puts gifts in front. anaweka zawadi mbele, Then the Lord ignores the gifts. cha Bwana anapuuzilia zile zawadi. The prophet stops him from the gate Nabii anamkomesha na kumsimamisha pale katika malango, and refuses to see him na anakataa kumwona, and gives orders. na anapeana amri. Say, just be loyal to the instructions and you will be healed. Anasema kwamba kuwa tuaminifu katika maagizo na utapona. That's what Elisha is telling him. Hilo ndilo Elisha anamwambia. Dip yourself 7 times Jizamishe mara 7 and you will be healed. na utakuwa And salama. that became a very hard instruction. Na hayo yakafanyika maagizo magumu zaidi. We have given instructions here. Tumepeana maagizo hapa. Come to church early. Kuja kanisani You mapema, have still refused. bado You umekataa. are coming late. Unakuja kuchelewa. You have refused. Umekataa. And Naaman is asking, Na Naamani anauliza, je, the rivers of Damascus, mito ya Dameski are they not cleaner and better sio safi na bora than this one of Israel? kuliko hizi za hapa Israeli? Why is this prophet saying? What is he saying? Mbona basi huyu nabii anasema, mbona anasema nini? I thought he would have come out Nalifikiri kwamba angetoka nje and anoint me na nipake or do mafuta some things na afanye vitu to fulani show he's at work. kuonyesha kwamba ako kazini. I thought he would have done some strong words. He would have gone round me and he would have shake my head and say some things so I may know that I'm actually in Israel. Nilifikiri kwamba angelinizunguka na kunitingiza na kushika mkono wangu ili kwamba nijue kwamba niko Israeli. Yeah. Ndio. Pray that now this water be holy. You can't say that kind of. You need to do some things. Unahitaji And kufanya at vitu least fulani. stir water. Na ukapate kuitibua maji. Stir water and pour Uitibue oil maji. around Na ukapate kuimimina mafuta to ensure that this pool is now sanctified kuhakikisha kwamba hiki kidibu and purified kimetakaswa na kusafishwa based on this oil. kulingana na haja ya mafuta. Naaman asked, Naamani akauliza, hey, this guy didn't come out. huyo mtu hakutoka nje? I thought he would come out Nalifikiri kwamba angelitoka and nje step out na akapate kukanyaga nje and step na kukanyaga and speak words na kunena maneno and wave na on me kupunga juu and do yangu things. na kufanya vitu Do some things that shows prophet at work. kufanya vitu fulani ambazo zinaonyesha kwamba nabii ako kazini. But he just telling me to go and wash myself. Lakini ananiambia tu niende nikajioshe. What is this? Hii ni nini? Then the servant comes and asks, Cha watumishi wanakuja na kuuliza, my father, baba zangu, if you would have told you something big, kama angelikwambia kwamba ufanye kitu kikubwa, you would haven't aunge utii. je, haungetii? You want only to obey higher. Unataka tu kutii ile ya juu zaidi. You can't obey lesser. Huwezi tii ya chini. My father, Baba yangu, you want to go to the meeting very early. unataka kwenda katika mkutano mapema In the church you come late. na kanisani unakuja kuchelewa. You just want to obey higher. Unataka tu kutii ya viwango ya juu. Oh, now because of the meeting, now you are going Friday and Saturday and Sunday. And the meeting, when church where you are called on Saturday, you say you're too busy. Sasa kwa mkutano unataka kwenda Ijumaa. Oh, now you want to go serve in the meeting. You want to go decorate the altar of the meeting, and this one you have refused. Unataka kwenda kupamba madhabahu ya mkutano. You just want higher. Unataka tu ya viwango vya juu. You just want higher. Unataka tu ya viwango vya juu. Then he did it. Kisha akaifanya. Then he's cleansed. Na kisha anasafishwa. Then he did the same mistake again. Akafanya makosa yale He tena. comes with gifts again. Anakuja na zawadi tena. And the prophet rejects. Na nabii anakataa. And as the prophet rejects and he leaves, Na wakati nabii anakataa na kuondoka, then Gehazi kisha Gehazi runs after him anakimbia kwake and takes the gifts na kuchukua zile and zawadi. take also leprosy. Na anachukua ukoma pia. Gehazi hakuamini. Gehazi hakuamini. Gehazi after such a beautiful job, this man, you know, that man, I talk about Aran. He is actually the army commander of Uganda, right? Ni amri jeshi wa Oh, sorry, Uganda. we are tuned in.
He's an army commander of another nation, right? Ni amri jeshi mkuu wa taifa lingine. Now he has come to your nation. Sasa amekuja katika taifa lako. And amazingly, Na cha kushangaza, he's been healed. ameponywa. So you know he will give emotionally. Atatoa kwa hisia. Sindio? Then Gehazi is seeing a lot because there are 10 sets of clothes. There are also a lot of things here. Silvers and golds are here. So Gehazi is seeing when Elisha gets, who will use? Gehazi. So Gehazi sees an opportunity of getting rich. Gehazi anaona fursa ya kuwa tajiri. This man has come with gift from another nation. Huyu amekuja na zawadi toka katika taifa lingine. I don't know whether their currency was stronger than this side. So another nation, they have come from dollar, from US. They have come. Wamekuja. So Gehazi want him to be given, want this guy to be given a special attention. Kwa hivyo Gehazi alitaka huyu mtu akapata kupewa umakinifu ulio special zaidi. Then Gehazi can't believe that Elisha is living. That guy anaacha muda na pesa yote anaenda kabisa. Like that, just like that. Kwamba he is going with all money like that. Kasema hapana. He has left him to go with that money. Then Gehazi had a plan. Gehazi akapata mpango. He said, no, Elisha, this matters. These people of God, sometimes they really misbehave. They don't understand this is money. So he left. Akaondoka. And then left. And then found Naaman. Akampata Naamani. He said there are some guests who have come. Sema kuna wageni fulani ambao wamekuja from a far distance. Kutoka nchi ya mbali kabisa. So my master is saying, Bwana wangu anasema, give me some things. Nipe baadhi ya vitu. I can take home. Ili nipeleke nyumbani. Then Naaman he was healed. You know, he's going home clean. Naamani anaenda nyumbani akiwa msafi amepona. Say no, by no means take all. Take everything. Akasema chukua kila kitu. Because he was longing to give from the heart, right? Alikuwa anatamani kupeana toka katika moyo. He wanted to do it from the heart, right? Alitaka kuifanya toka katika moyo. Take it. Ichukue. But the question is, lakini swali ni, why is it that Elisha refused to take it? Mbona basi Elia alikataa kuichukua? Elisha alikataa kuichukua. Because kwa sababu Naaman is giving from the heart. Naaman anapeana toka katika moyo. Please don't usiangalie Naaman kama wale wengine wa loves wanaleta mapema. Hapana. Naaman has brought from the heart. Naaman amepeana toka katika moyo wake. From the heart. Kutoka ndani ya moyo. But the problem is, lakini shida ni kwamba all of the gifts he's having doesn't belong to the prophets. Na zile zawadi zote ambazo uko nazo za nabii. Silver, fedha, gold, dhahabu and garments. Na mavazi. You can't receive a garment from a foreign nation. Huwezi pokea vazi toka katika taifa la kigeni. You know what garment speaks about? Najua kile ambacho vazi lanena kuhusu. So it is the prophet to garment him. He can't garment the prophet. Ni nabii ampe vazi, sio yeye ampe nabii. So now, kwa hivyo sasa, what if Elisha had received those things? Je, basi ingekuwaje ikiwa Elisha angelipokea hizo vitu? Naaman would have gone back to say, Naaman angelienda kusema, he bought healings. Alinunua uponyaji. No, I paid for it. No, there's a prophet. No, just go to Jerusalem. You will get Elisha. Just go with 10 silvers. He will heal you. He will heal you. Enda tuna fedha 10 atakuponya, atakuponya. Just go with gold. He will heal you there. Enda tuna fedha na dhahabu atakuponya kule. The gifts. Zawadi. Then kisha this guy runs. Huyo mtu akakimbia. Gehazi. And is given. Anapea. From the heart. Kutoka katika moyo. Then he runs. Na kisha anakimbia. And hides. Anajificha. Because of disloyalty. Kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwa bwana wake. Who is Elisha? Hapa ni Elisha. Then Elisha asks Gehazi, where are you? Kisha Elisha anauliza Gehazi, uko wapi? Where have you been? Umekuwa wapi? I was just around here. Nilikuwa tu hapa karibu. Because disloyalty will always breed lies. Kutokuwa mwaminifu kila wakati kutaleta uongo. Was I not with you when Naaman stepped down from his horse and gave you gifts? Je, sikuwa pamoja nao wakati Naamani alishuka toka katika punda wake na akakupa zawadi? Now, sasa the leprosy of Naaman, ukoma ule wa Naamani, will never ever leave your house. Kama hautawahi ondoka katika nyumba yako. But the problem is, lakini shida ni, Jehovah is also saying, Jehova pia anasema, the leprous should not enter his house. Ukoma upaswe kuingia katika nyumba yake. Wale wako na ukoma. Wale ambao wako na ukoma. That's the big problem. Hiyo ndio shida kubwa zaidi. You can have leprosy, but if you are allowed to enter, that's better. Unaweza kuwa na ukoma lakini ukiruhusiwa kuingia, hiyo ni sawa. But if now Elisha is saying you will have leprosy, then God is also saying you can't enter my house, then it's a big problem. Elisha anasema kwamba utakuwa na ukoma na kisha Bwana anasema pia hautaingia katika nyumba yangu, hiyo ni shida kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Go home today knowing this thing. Enda nyumbani leo ukijua vitu hivi. Loyalty is key for your Uaminifu salvation. ni nyeti sana kwa ajili ya wokovu wako. If you're writing, write this. Kama unaandika, andika haya. The Lord is accusing Israel in this teaching Bwana anaishtumu Israeli katika haya ya mafundisho of not being loyal to him. na kutokuwa waaminifu kwake. He is accusing Israel Anaishtumu Israeli of not being loyal to him. na kutokuwa waaminifu kwake. He is using these messages here Anatumia hizi jumbe hapa to teach how a nation can turn against their God. kumfundisha jinsi taifa linaweza geuka dhidi ya Mungu wao. Number 2, Nambari ya pili, the Lord puts Hosea Bwana anamweka Hosea and these prophets I've just read na hawa manabii ambao nimekwisha wasoma to carry the disloyalty of Israel. kubeba kutokuwa na uaminifu wa Israeli. He forced Hosea to marry a prostitute Alimlazimisha Hosea kumwoa kahaba, to show kuonyesha how disloyal Israel is. jinsi Israeli ilivyokuwa ya kutotii. Number 3, Nambari ya tatu, lesson learned I'm giving you. Number 3. somo ambayo nawapeni. Nambari ya tatu, Number 3. nambari ya tatu. This was abomination to many, abominable to many. Huu ulikuwa ni uasi kwa wengi. The act Tendo of going out and marrying a prostitute la kwenda nje na kumwoa was kahaba abomination. ilikuwa ni uasi. But that way, Lakini hiyo njia Hosea Hosea taught them how to be loyal to God. aliwafundisha jinsi ya kuwa waaminifu kwa Mungu. And the prophets I gave you earlier. However, Hata hivyo, because of loyalty kwa sababu ya uaminifu to God, kwa Mungu, they were willing to disobey anybody else. walikuwa na hiari ya kukosa kumtii mtu yoyote yule, That maybe they may be loyal to God. ili kwamba wawe waaminifu kwa Mungu. Sometimes Wakati mwingine being loyal to God kuwa mwaminifu kwa Mungu may introduce some very strange things in your life. inaweza tambulisha tabia fulani ya ajabu katika maisha Because you yako, will always want to obey God in everything. kwa sababu utataka kumtii Mungu katika kila kitu. And this loyalty Na huu uaminifu has now become the true definition imefanyika ufafanuzi kamili of salvation. ya wokovu. The true definition of salvation is loyalty. Maelezo kamili ya wokovu ni uaminifu. You can learn from what I've given today. Unajifunza kutokana na kile ambacho nimepeana siku ya The leo. man of God from Judah, Mtu wa Mungu kutoka Yuda, you can see. unaweza ona, You can see the way it happened. unaweza ona jinsi ilivyotendeka. Come with me. Kuja pamoja Let's go, nami, I give you food. ili ukae nami nikupe chakula. Let's go home Nenda twende and I nyumbani, give you gift. ili kwamba nikupe zawadi. His salvation was being defined Wokovu wake ulikuwa unaelezewa by his ability to be loyal to God. kwa uwezo wake kuwa mwaminifu kwa Mungu. Same Hivyo vivyo to Balaam. kwa Balaamu. All of them. Wote Loyalty defines your salvation. uaminifu unaeleza wokovu wako. Rise up, beloved people. Inukeni watu wapendwa, Loyalty defines your salvation. uaminifu unaelezea wokovu wako. Loyalty Uaminifu defines your salvation. unaelezea uaminifu wako. Rise up, rise.